Hi all, wishing you a very good morning as usual. And this is Anuja Raj, and we are going to study yet another class on literary criticism, which is based on Indian aesthetics. So, in the previous class, we have already studied about the theory of rasa, alankara, and dhwani in a more like a surface level. So today we are going to study the another one detailed class on theory of dhwani or vyanjana. So you might have seen that in your syllabus, the module first module part B says about theory of rasa, dhwani, rasa, vyanjana and alankara. So you might all have wondered what is vyanjana. So vyanjana is another name for dhwani itself. So we are going to deal in detail about the theory of vyanjana or dhwani today. So going to the next slide. Vyanjana. So you know that Dhwani or Vyanjana was proposed by Anandavardhana. So Anandavardhana was the first to recognize and explain successfully the theory of Dhwani or Vyanjana. Prior to him, that is before him, Valmiki and Kalidasa had recognized the importance of Vyanjana. So before these people, you know that so many like നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെക്കാൾ ഒരുപാട് മുന്നേ പലരും എഴുതിയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. Isn't it? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പല ട്രോൾസ് ആണെങ്കിലും ഈവൻ ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് അർജു പറയുന്ന നിങ്ങൾ ടിക്ടോക്കിൽ പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ റോസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും വന്നതാണ്. ബട്ട് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് അർജു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഹി വാസ് ദ വൺ ഹു പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെയർഫോർ ഹി മെയ്ഡ് ഇറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് വിച്ച് കെയിം അണ്ടർ ദ title named as roasting, isn't it? So, leaving that, Vyanjana is the central principle of literary criticism. Dhwani, you have studied it earlier also. Dhwani is the soul of what? Soul of rasa. So, Vyanjana is the central principle of literary criticism in Sanskrit. Anandavardhana, in his Dvanyaloka, argues that Vyanjana is the source of poetic charm. It is the source of poetic charm, the beauty. There was a time when people believed that all art is expression. So there was a time in the history of literature when the readers believed that all the art that is formed or the beauty of the art contains in its expression or the expressing of emotions. Vyanjana may be described as an extraordinary significative power. It is significating, it is giving a featuring power which every work of art possesses. It is suggestion in poetry, it is suggesting something, it is to represent something. So, it is suggestion in poetry. However, it often means more than that. It is a principle accepted by philosophers, logicians, and linguists. It is raised to the rank of a special principle in literary criticism. The extraordinary power of Vyanjana synthesizes many ideas which are usually considered to be opposites. So, Vyanjana is something that gives soul to this particular poetry. And for suggestive poetry, suggestion includes what is suggestion? It means that something is being suggested, a meaning is being suggested. It is there, it is described in detail. So, this suggestive poetry is being suggested in such a way that even there is a cooperation between two opposites also. Okay, so which are usually considered to be opposites. There are synthesizing or the connection or it is usually connecting many ideas. For example, നമ്മളിപ്പോൾ സിമിലിയൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, like as white as snow, the girl was as white as snow. Does it mean that the girl was white in color, like pale in color? No, she was very fair. That is what is meant. അപ്പം എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, Vyanjana synthesizes or it consists of first one, expression and impression, the speaker and the listener. When a speaker utters a sentence, its impression is created in the listener due to the suppression.
Thus, Vyanjana synthesizes expression and impression. Only when a person talks can a listener understand what he is talking. In the same way, only when the listener can understand the language of the uh, person who is talking can he understand what he is saying. So in the same way, Vyanjana consists of expression and impression. Impression that is made in the mind of the reader or a listener, and the expression that is made by the person who is presenting it. Okay. Second one, the artist, the work of art, and the reader. The artist has scope for imagination and the reader has scope for realization. Here, Vyanjana acts as a bridge that carries the art from the artist to the reader. So, Vyanjana is something that is taking an art form or a soul. Art is the soul of the writer. Therefore, the art is taken from the hands of the writer and it is given to the hands of the reader. The next one, law and liberty. In the field of literature, law refers to the literary rules and liberty refers to the freedom of the artist's genius. Therefore, the critic represents law and the poet stands for liberty. This is what you can say about poetic justice. A poet can determine what he can do with his particular work. Okay, so in the same way, he is saying this said that the critic represents the law. Criticism എന്ന് പറയുന്നത് it represents a certain definite rules and laws, and the poet who is writing it stands for the liberty or the freedom. And too much importance given to either law or liberty is bad for literature. Here too, Vyanjana harmonizes the attitude of the poet and the attitude of the critic. Thus, Vyanjana establishes a synthesis between law and liberty. So, lawയും liberty അതായത് ക്രിറ്റിസിസവും ഒരു പോയറ്റിൻ്റെ എഴുത്തും ദാറ്റ് ഇസ് ആർട്ട് ആസ് എ ഫോം ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന വ്യഞ്ജന അല്ലെങ്കിൽ ധ്വനി മൂലമാണ്. ഓക്കെ. Now the fourth one is sound and sense. അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മലയാള അർത്ഥം പറയുകയാണെങ്കിൽ ശബ്ദവും അർത്ഥവും. ഓക്കെ, സൗണ്ട് ആൻഡ് സെൻസ്, that is word and meaning. Traditionally, Indian culture sees Shabda and Artha as an inseparable pair. In the Mangala Sloka to Raghuvamsa, Kalidasa invokes Parvati and Parameswara to help him make a synthesis between Shabda and Artha. യൂഷ്വലി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല എപ്പിക്സ് എഴുതുമ്പോഴും യൂഷ്വലി അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ സ്റ്റാൻസേഴ്സ് എപ്പോഴും മ്യൂസിങ്സ് ആയിരിക്കും. മ്യൂസിങ്സ് മീൻസ് ഇൻവോക്കിംഗ് ദ മ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോക്കിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡേറ്റി ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ ദ പേഴ്സൺ ടു റൈറ്റ് മോർ അബൌട്ട് ദ എപ്പിക്. അതായത് നമ്മളിപ്പം സിനിമകളുടെയൊക്കെ തുടക്കം നമ്മൾ കാണാറില്ലേ, ഗണപതിയെ കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബാലാജി ഫിലിംസ് ആണെങ്കിൽ വേറെ വല്ലതും കാണിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് സ്വാമിമാരെയൊക്കെ കാണിക്കുക, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്. ആൻഡ് therefore these people think that only when they invoke these muses or the deities can their work be fulfilled. അതായത് ഈ കണ്ണ് പറ്റാതിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമില്ലേ, അത് തന്നെ. സോ കാളിദാസ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ്? പാർവതി പരമേശ്വരൻ, ഇവരെ രണ്ടുപേരെയാണ്. ശബ്ദ അർത്ഥ ധ്വനി, ധ്വനി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കാളിദാസൻ്റെ വർക്കിൽ നന്നായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി കാളിദാസൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പാർവതി പരമേശ്വരന്മാരാണ്. Without Vyanjana, even a great artist cannot produce a great work of art. വ്യഞ്ജന അല്ലെങ്കിൽ ധ്വനി ഇല്ലാതെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഒരു ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. Now the fifth point is prophets and poets. Bhatta Tauta says that Kavi and Rsi, R-A-S-I ആണ്, Rsi are synonyms. That is, prophets and poets are made of the same stuff. Prophets എന്ന് പറഞ്ഞാൽ somebody who is a visionary, somebody who is seeing into the many hidden meanings in the particular work. അപ്പോൾ prophets and poets are made of the same stuff and their vision is identical. So a visionary അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷൻ ഉള്ള ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ, അയാൾക്കും പോയിറ്റിനും തമ്മിൽ ഒരുപാട് സാമ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so Shelley remarks that painters and poets would not fail to apprehend this vision. This harmony is affected, അത് വിട്ടേക്ക്, it's not necessary for you.
Sixth point is speech sounds and their meanings. In phonetics, speech sounds are produced as a result of certain adjustments of the speech mechanism. That's something you know, isn't it? ആ ഔ എയ് ഔ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ മൗത്ത് ഓർഗൻസിനെ നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോഴാണ് ദീസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീച്ച് മെക്കാനിസംസ് ഒറിജിനേറ്റ്, isn't it? And the meaning is quite different from this. Each type of things, each type of words will have a definite meaning of its own. There are different kinds of meaning embedded in the different phonetic sounds. Then, thus organically the two cannot be harmonized, but here too the synthesis is made possible by the power of Vyanjana. അപ്പോൾ സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സും അർത്ഥങ്ങളും അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക, ഈക്വൽ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ധ്വനിക്ക് സാധിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫോം ആൻഡ് കണ്ടന്റ്. Ordinary words grouped in an artistic way with their primary sense constitute form. ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ്, പക്ഷേ ഒരു റിതം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പോയം എന്ന് പറയും. വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ എ പ്രൊസീക് സ്റ്റൈൽ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ പ്രോസ്. അപ്പോൾ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദ ആർട്ടിസ്റ്റിക് കൊളൊക്കേഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ശബ്ദ, ആർട്ടിസ്റ്റിക് കോപ്പറേഷൻ, ആർട്ടിസ്റ്റിക് ജോയിനിങ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിക് taking in of like grouping, collocation grouping ആണ് of artistic shabda, artha, guna, dosha, riti and alankara constitute the literary form. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് constitute the literary form? ശബ്ദമുണ്ട്, അർത്ഥമുണ്ട്, ഗുണദോഷങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ അതല്ലാതെ രീതിയും അലങ്കാരങ്ങളും ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരു ലിറ്റററി ഫോമിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. The sense which is beautiful, the sense that is charming constitutes the content. The great synthesis between the literary form and the content is made possible by the power of Vyanjana. അപ്പോൾ Vyanjana എന്തൊക്കെ possible ആക്കും? The possible, that is the connection between the literary form and the literary content is made possible by the power of Vyanjana. The reasons behind the power or attractiveness of Vyanjana can be listed as follows. എന്തൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺസ്, ആ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഈ വ്യഞ്ജനയിൽ ധ്വനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ, അതാണ് പറയുന്നത്. The first one is novelty. Novelty എന്ന് വെച്ചാൽ പുതുമ. There is an element of novelty in Vyanjana or suggestion that makes it interesting and charming. There is something that is making it interesting and charming. The suppressed idea has an appearance of freshness or newness. സപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ പുതുമയുള്ള ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിന് എപ്പോഴും കുറച്ച് ഒരു പുതുമയുണ്ടായിരിക്കും. ആ സമയം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു പുതുമയുണ്ടായിരിക്കും. സോ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദ റീഡർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദ റൈറ്റർ ഈസ് വെരി മച്ച് ഇൻ കോപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെരി മച്ച് ഇൻ ടുഗെദർനെസ്, വെരി മച്ച് ഇൻ what you can say ഒരു കോറസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് second one, the scope for quest and conquest. In Vyanjana, there is scope for an intellectual conquest that leads to some conquest. Intellectual quest എന്ന് വെച്ചാൽ it is an intellectual search for conquest. Conquest എന്ന് വെച്ചാൽ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ബാറ്റിലിന് പോയി കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇൻ്റലക്ച്വൽ സെർച്ച് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. So quest and conquest are themselves charming enough to generate an interest. However, this is not the whole truth. ഇത് മാത്രമല്ല, ഫുള്ളായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങൾ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇനിയും രഹസ്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. അടുത്തത് എന്താണ്? കൺസീൽമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കവറി. അതായത് ഒളിപ്പിക്കുന്നതിലും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലും ഒരു ത്രില്ലുണ്ട്. ഓക്കെ, when things are hidden, the charm of the object is enhanced. എന്തോ ഒരു സാധനം സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ മോർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു നോ വാട്ട് ഇസ് എ സർപ്രൈസ്. അപ്പം ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ത്രിൽ ഇൻസൈഡ് അസ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ദാറ്റ് കൺസീൽമെൻറ്റ് ലെൻസ് ചാം. കൺസീൽമെൻറ്റ് ലെൻസ് ചാം. അടുത്തത് ഒരു ശ്ലോകമാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് likewise when the suggested element is revealed after some degree of concealment, it proves to be attractive. When the suggested
എലമെൻറ്റ്, അതായത് ആ ഒരു സർപ്രൈസ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് റിവീൽ ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് വിൽ ബി മോർ എക്സൈറ്റഡ്. It proves to be attractive. Like the physical charms of a modest beauty presented through a veil, suggested sense proves attractive when disclosed after some degree of concealment. This explanation also is inadequate. അപ്പോൾ അവസാനം പറഞ്ഞ എന്താ, ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം ധ്വനിയുടെ ഒരു റീസൺ എന്താണ്, അതിൻ്റെ അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫുള്ളായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. Okay, that is what is said here. And the fourth one is, the real secret for the attractiveness and power of Vyanjana is this. Vyanjana makes it possible for art, for every suggestive art, to relive its life in itself through a purely artistic process and to find its fulfillment and consummation in a definitely artistic purpose. It means that each time a reader is reading this particular form അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റററി വർക്ക്, ഓരോ സമയം ഒരു റീഡർ വായിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അത് ആദ്യം വായിച്ചതുപോലത്തെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ Vyanjana or Dhwani. It is something that is brought forward by Vyanjana or Dhwani. That is, the അർത്ഥങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ it means that it is having some kind of a attractiveness within it. Okay, the next one. Many objections were raised by scholars against Vyanjana. Vyanjanaക്കെതിരെ ഒരുപാട് criticisms വന്നിട്ടുണ്ട്. First one is that Vyanjana should be brought under the secondary significatory power of words. The supporters of Vyanjana point out that secondary significatory power is a sort of fiction introduced for convenience in interpretation. In all types of communication, generosity in interpretation is necessary. The listener interprets the speaker generously to find out his or her real intention. So what has happened here is suggestion, അതായത് മീനിങ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സംടൈംസ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സർട്ടൺ വർക്ക്സ്, എസ്പെഷ്യലി ടി.എസ്. ഇലിയറ്റിൻ്റെ വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് അല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് മീൻഡ് ബൈ അല്യൂഷൻ? അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് or decipher this particular wasteland, what you have to do is that you should have to have a free hand knowledge of what these allusions are. Okay, അപ്പം the listener interprets the speaker generously to find out his or her real intention. So the reader is not able to understand the real meaning that a writer is writing in that particular literary form, and therefore he gives it his own meaning. അയാളുടെ തന്നെ interpretations അതിൻ്റെ അകത്ത് generously കൊണ്ടുവരും, and that affects the literary form-ൻ്റെ ഒരു interpretation അത് affect ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Next one is, for example, നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, the statement the hut is on the Ganges, the hut is on the Ganges, the hut is on the Ganges എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Ganges എന്ന് പറയുന്നത് ഗംഗാ റിവർ ആണ്. The hut is on the Ganges is interpreted as the hut is on the bank of the river Ganges, isn't it? The hut is on the Ganges എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ലോജിക്കലി a hut can't stand inside Ganges, and therefore we will think that yes, of course, the hut is on the banks of the river Ganges. Common sense tells us that hut cannot be in the river, so we interpret the statement logically. This is the secondary significatory power. Vyanjana cannot be brought under this, as we resort to this type of interpretation deliberately when we feel some difficulty in understanding the phrase in its literary sense. This is not suggestion. So that is what the scholars or the critics who says against Vyanjana says. അതായത് വ്യഞ്ജനയ്ക്ക് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്, അല്ലാതെ അതൊരിക്കലും അത് സ്വയമായിട്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരത്തില്ല. Okay, the next one is, the listener's experience of some difficulty is behind the secondary interpretation that is adopted. So first interpretation അല്ല, secondary interpretation ആണ് ഈ logical interpretation. അപ്പോൾ logical interpretation ആണ് നമ്മൾ adopt ചെയ്യുന്നത്. However, at the times the speaker uses such a phrase purposefully and deliberately, not as a result of some lapse.
അതായത് കുറച്ച് ലാബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തെറ്റുകൾ മൂലമല്ല ഇവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ ഹി ഡെലിബറേറ്റ്ലി യൂസസ് ദ ഫ്രേസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി സെൻസ്. ഹി നോസ് ദാറ്റ് ലോജിക്കലി ദ സെക്കൻഡറി സജസ്റ്റീവ് പവർ ഇസ് ദ റൈറ്റ് വൺ, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ലോജിക്കലായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. He then is a master of language. Who is a master of language? The listener. The listener is a master of language, and his purpose is doing this is to create suggestion through suppression. ആ സപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് കുഴിച്ചെടുക്കുക, അതാണ് ഒരു ലിസണറിൻ്റെ ജോലി. He conceals the idea that the hut is pure and holy as it is on the bank of the river Ganges. He does that to enhance the beauty and relish the idea. This is Vyanjana. So he says that Vyanjana is something that is having a secondary power which is having a logical interpretation of a certain thing. So primary ആയിട്ടുള്ള suggestive power അല്ല Vyanjana എന്നാണ് critics പറയുന്നത്. Now next point, that Vyanjana should be brought under inference. A degree of immediacy is an essential feature of inference. However, suggestion lacks immediacy. In fact, in suggestion, there is a certain degree of immediacy. Also, Vyanjana is not an ordinary process. It is essentially an artistic process. It is Logottara. Logottara എന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിവേഴ്സൽ ആണ്. Hence, Vyanjana cannot be brought under inference. So, something that they say is that Vyanjana എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ല. It can be only done by an artistic mind. So, it is essentially an artistic process and therefore it is universal. Hence, Vyanjana cannot be brought under the inference അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസിൽ അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. Now, next point is Vyanjana is considered an artistic process. എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യാഞ്ജനയെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് പ്രോസസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്? It is because it involves suppression not of the ordinary type but of the agreeable type. സാധാരണഗതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു സപ്രഷൻ അല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് എഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെയോ സപ്രഷൻ, എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയോ ഐഡിയാസ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. സംതിങ് ദാറ്റ് a normal person can understand is suppressed within that. Suppressed എന്ന് വെച്ചാൽ hide. Second one is it gives us a delicate impression described as artistic thrill. ഒരു delicate ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ a kind of emotion is there within us to understand what is the hidden meaning of this particular thing, and that is an artistic thrill. Now the next one is it enables us to feel that we have done with the compartmental slicing of Sanskrit literature into different genres. സോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വ്യഞ്ജന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ അനലൈസ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ജാനേഴ്സ്. അതായത് പോയട്രി, സംതിങ് ലൈക്ക് പ്രോസ്, ഫിക്ഷൻ, ഡ്രാമ, എപ്പിക്, ലിറിക്, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Next one is it enables us to feel that we have done with matters related to Alankara Shastra. Alankara Shastra, what is meant by Alankara? Alankara means the figures of speech that is used in this particular writing. അപ്പം അലങ്കാര ശാസ്ത്രയുമായിട്ടുള്ള അധിക ബന്ധമാണ് ഈ ഒരു വ്യഞ്ജനയെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് പ്രോസസ്സായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. And the fifth point is it enables us to adopt the right view towards literature. We can understand literature only through understanding Vyanjana as an artistic process. And the next one is it enables us to ask the right questions. Right questions, or the person is able to question what is happening around only through this process known as Vyanjana. So based on the principle of Vyanjana, Anandavardhana classifies poetry into three types. Poetry is divided into three types. The first one is Uttama Kavya. Uttamam, ഏറ്റവും best. That type of poetry wherein the suggested element reigns supreme is called an Uttama Kavya, and this poetry is known as Dwani Kavya. The best ആയിട്ടുള്ള suggestive power തരുന്ന ഫസ്റ്റ് മീനിങ്ങിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉത്തമ കാവ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. Now the next one is
Madhyama Kavya, middle one. That type of poetry wherein the suggested sense is beautiful. ഒരു റീഡർ പറയുന്ന suggested sense നല്ലതാണ് and agreeable but subordinated or coordinated with some other element. അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും അതിനെ ഒരു ഇതുമായിട്ട് ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലിറ്റററി ഫോമുമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സജസ്റ്റീവ് പവറിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ some other elements should also be there, and that coordination is known as the Madhyama Kavya, and this is called the second rate of poetry. Now the next one is Adhama Kavya, the type of poetry which does not contain any suggested element. ഒരു സജഷനും ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അധമ കാവ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പോയട്രി ഓഫ് ദ ഇൻഫീരിയർ ടൈപ്പ്. അവൻ അധമനാണ്, ഇൻഫീരിയർ ടൈപ്പാണ്, ഏറ്റവും ലോ ലെവലായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓൺലി ടു സർട്ടൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലിറ്റററി ഫോം. ചില അട്രാക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ നോട്ട് ബൈ എ പ്രോമിനൻറ്റ് ഓർ എ വെൽ വേഴ്സ്ഡ് പേഴ്സൺ ബട്ട് ഓഫ് എ amateur. Okay. And this is the last slide. Anandavardhana's intention behind the classification of the different types of poetry was to keep Vyanjana at the center of the literary process. He sees that Vyanjana is something that is supreme. രസയേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വ്യഞ്ജനയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കാനാണ് അനന്തവർദ്ധന ഈ പണി മൊത്തം കാണിച്ചത്. He wanted to preserve the unity of poetry by making Vyanjana the central principle. He says that Vyanjana is something that gives unity to the poetry, and therefore he says that Vyanjana is an indispensable part for poetry. So I hope that you all understood this, and thanks a lot Makkale for being with me. Thanks a lot.